நான் போகவே இல்ல. ஆனா எனக்கு ரோல புடிங்கிட்டாய்ங்க. எனக்கு ரோல புடிங்கிட்டாய்ங்க. அ நான் நான்லாம் வந்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் டெத்து. பாடி நானா தான் இருப்பேன். சரி, அசோக் லைவ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரவே மாட்டேங்குது. என்னது? ஓ! அதனால வரலையா? ஓகே, ஓகே. நான் நான் இது மாசம் மாசம் போறது அந்த மாரி போயிடுச்சுன்னு நெனச்சேன். ஓகே, ஓகே. மறந்துடுத்து. யோவ்! ஒரு 2 நாள்யா. அப்புறம் வர்றேன்யா நானே. ஒரு 2 நாள் என்னைய ஃப்ரீயா விடுங்க, நான் வேற ஆடிட்டு வரேன். டங் 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 டங். ஏய், உனக்கெல்லாம் எப்புட்றா பெட்ரோல் காலியாகாம போது? நான் ட்ரக் ஓட்டுனா எப்பவுமே பெட்ரோல் காலி ஆயிடுது. சை. இறங்குனாலே இது முடிஞ்சு போயிடுதே 1 நிமிஷத்துக்குள்ள. ரைட்டு. ஓ! அந்த மாரி பண்ணிட்டுருக்கீங்களா? ஓகே. ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ் சாப்டர் 1. நியூ கேம். அது முதல்ல வருதா? அந்த கேம் இதுவே சர்வரே இதுல இருக்குடா. க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. டன் 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 டன். பா, வேற லெவல் கிராஃபிக்ஸா இருக்கே. நேத்து தானங்க கார் வாங்குனீங்க, அதுக்குள்ள இன்னைக்கு காரா? Ginger, that's what you need. A mouthful of the good stuff and you'll see the back of any sea அவங்க sickness. லான்ச் பண்ணுவாங்க. Thank you for your support, John. I don't suppose Suppose you you actually actually brought any any ginger? ginger? No, I don't get seasick. Terrific. Don't worry, Sherry. Terrific. We've almost arrived at Cordona. I can see land through the porthole. So much for docking by tea time. The captain seemed more interested in his maids than in his maps. Oh, is Sherlock grumpy? Cheer up. We're back where we grew up. It's exciting. What's changed? What's the same? Ugh. I'm starting to question whether the weeks-long journey was worth it. Travelling all this way, enduring this indignity. Nonsense, still rattling around in your head. Try to forget what he said. I have. I believe it was that this is a performative farce, a feeble excuse to avoid responsibilities, and that there was nothing to be gained from it. You needed to do this. Enough of the self-pity and doubt. So we're a little late. What of it? We'll retire to the hotel and visit her in the morning. It'll be worth it. Thank you, John. And if you want to notify the captain's wife of his indiscretions, I will not stand in your way. Oh, at last. I'm quite ready to get off this cursed boat. Come on. We'll go together. We'll go together. Dun 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 dun.
இது வருது. இதுதானே லிங்க்கு. இது வேற சவுண்ட் வந்து தொலைய மாட்டேங்குது வெளியே போனா. சரி ஓகே. எஸ் சொல்லியா? கேக்கு சொல்லு. டெஸ்லாவை Hey, Sherry, come on, catch up. டெஸ்லாவை யார்கிட்ட Yes, கொடு. yes. ஐயோ சொல்ல தாங்க முடியல. டெஸ்லா ஏய் யாருக்கு கொடுக்க டெஸ்லாவை? 60 லட்சத்துக்காயா? அப்படியா? ஏன் எனக்கு ஓகே தான். கொடுக்க சொல்லு. காசு தேவைப்படும். வேற ஏதாவது வண்டி வாங்கிக்கலாம். தரேன் வாங்கிக்க சொல்லு. எதுக்கு கலெக்ஷனுக்கா? We just need your signature. ஓகே. ஏய் இப்ப கிடையாது. பென்ஸ் வேணாம் எனக்கு. ஹோண்டா சிட்டியும் வேற ஏதாவது வண்டியும் வாங்கணும். ஆனால் இப்போ கண்டிப்பாக வர முடியாது. 2-3 days. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. என்னது? இப்போ நான் லைவ்ல இருக்கனே. நான் முடிச்சுட்டு வேணா வரவா? ஆமா. மைன் பேலஸ்க்கு என்னையும் தூக்கி அப்படி போட்டு விட்டு போங்க. ஃபோட்டோ கேமரா கான்சன்ட்ரேஷன் கியூ. சவுண்டை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன். மேப்பு எம்மு ஜான்ஸ் டைரி கேஸ் அலை சரௌண்டிங்ஸு ட்ராப். I arrived at Cordona, the island where I spent my childhood. But I have a room booked at the hotel. I simply need to. Okay. Mine Palace Kea. Motors. WSDA. Sherlock, don't get lost in this huge garden. Follow the sound of my voice. தொடச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க. There you are. Mr. Holmes. Yes, we have room 221 prepared for you. 221 prepared for you. 2 people. Would you like a second key? Oh, no, I think we'll stick together. Very good. Rooms are upstairs, sir. Welcome to Cordona. Okay. Sherlock, I want to see our room. I hope there's a balcony with a view. என்ன யாராவது ஏதாவது கேட்டிங்களா? பாட்டி மாதிரி இருக்கு. யாரு கேட்க சொன்னா? என்ன தலை வா ஜெடி. என்ன பண்ணிருக்க ஜெடி? ரூம் நம்பர் 221 ரூம். ஓகே இந்த இருக்கு. I apologize, sir, but your room is not yet ready. Your room is not yet ready. Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. Let's check what they have on offer.
காம்ப்ளிமெண்டரி கொடுக்குறாங்களா? சரி, நான் வேற விசியில் உட்காந்துருக்கேன். என்ன பண்ற ஜேடி? Perhaps in the meantime you would like to relax in the foyer? Tonight the restaurant is offering a complimentary marlin ceviche to all our guests. ஓகே. ஏதோ கொடுக்குறாங்களா? Let's வா check போலாம். what they have on offer. வாங்க போலாம். என்ன கொடுக்குறாங்கன்னு போய் பார்த்துட்டு வருவோம். என்ன தலை? இதானே ஃபயரு? இந்த வேண்ட If பேசுவோம். seafood's not to your taste, everyone loves Benedict's batch. Benedict's Our poached batch. eggs with hollandaise sauce. Hey, Sherry. Just our luck. ஏதோ கூப்பிட்றான். என்னன்னு கேட்டு வருவோம் போயிட்டு. சொல்லுடா. Hey, Sherry. Just our luck. இதுவா? A medium, Incredible Luca Galici. Come on, it's not like we've got anything better to do. யாரை மீட் பண்றோம்? Excuse me, sir, but I believe Mr. Galich is conducting a seance at the moment. Perhaps you'd care to have your portrait drawn while you wait? Why? Pardon me. Why should I sit for a portrait? Why should I sit for a Sir, portrait? it's art. It doesn't need a why. It is its own justification. All things require justification, be they objects, systems, or beliefs. How about art as the lens through which we see the truth of the world? That's backward. Truth is not subjective and not complicated. It's just the truth. It either is or it isn't. You do not need a lens to see it, just an open mind. Ha! That seems rather close-minded. Truth, like beauty, is in the eye of the beholder. So tell me, what do you see? Mediocrity. ஓகே. ஷார்லாக் ஹோம்ஸ் இப்படி கை கட்டிட்டுலாம் நிக்க மாட்டானே. என்ன இவங்க? Come now, Sherry. What did he do to deserve that? The servant mentioned ceviche at the bar, Sherry. You should grab us some, and I'll find us a table. I'm starving. ஓகே. Okay, time to check if John found us a nice table for the evening. வீட்டில் ஃபுல் கெஸ்ட் இருக்காங்க. லேப்டாப் எடுத்தேன்னா எல்லா பீஸும் என் லேப்டாப்பில் இனிமேல் 5M விளையாட முடியாது. ஐயோ. ஆமாம், இன்னைக்கு ஸ்டோரி கேம்ஸு. இங்கே தான் பேப்பர் இருக்கு. And so right after I turned the corner, I saw him. The necromancer. He started to look around, but I quickly stone common sense told me to run, but my duty. என்னடா இது? Luckily the vampire did not notice me. Vampire அதெல்லாம் வருது. He raised a woman from a grave. Killed 2 men close by. Then they kissed and made unholy. Okay. Obtained a few photographs of the victims. Unfortunately, they were confiscated by the police. ஓ, நம்மால் அங்கே உட்காந்துருக்கானா? இந்தடா. Sherry, I'm over here with my new Ursine. வாடா. சோறு திங்கலாம் வாடா. The tone is even quieter than I remembered. It's going to be a long evening. ஆமாண்ணா. Come now, Sherry. What say we amuse ourselves with a little game? என்ன கேமு? What do you have in What are you mind? thinking? Oh, promise me it isn't nonsense. After being cooped up on that boat, I am itching for activity. Activity. As you can see, someone left a cane on our table. I ஆமா. simply thought you could identify its owner. So it is nonsense. It'll take me a minute, John, at most. Well then, you can deliver it to him as well. சரி, நான் ஏன் Deliver it கொடுக்கணும்? to him. Then what are the staff here for? Aesthetics? Stubborn, Sherry, too stubborn. You wanted something to do. Slapping oneself in the face is also something to do. That doesn't make it worthwhile. But all right, let me take a look. பார்த்துருவோம்.
ஹோல்ட் பண்ணா இன்ஸ்பெக்ட் The பண்ணலாமா? hand grip is ahead of a golden Javanese statue, probably stolen from a temple. The dents suggest it has been used as a bludgeon. Bludgeon அப்படின்னா தெரியல. ஓகே. A கையில் ஏதோ crest இருக்கு. depicting a bulb of garlic in a meadow, perhaps the Fielding family or Meadows, or Craven from the Old English name meaning garlic place. மேபி இருக்கலாம். இங்கே தான் இருக்கே. இது கப்பலா? The cane is made of ebony. It's worn uncared for and bears the scars of numerous hits. This cane is an expensive and ostentatious weapon. Its owner must be vain, volatile, and of noble English blood. Take it with you, Sherry. Let's return it to its owner. എന്താ இல்லை. அந்த ஆளுது தானே ஓகேனு. வேற யாரா இருக்காங்களான்னு பார்த்துட்டு வருவோம். இங்கே ஒருத்தன் உட்காந்துருக்கானே, யார் இவன்? ஒன்றும் கிடையாது. அப்போ அந்த ஆள் தான். Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. All right. I hope you noted down your observations in your casebook. But how are you going to find this nobleman? The cane itself is not enough. I may have to ask other guests if they saw who was here. Sherlock can ask bystanders about a piece of evidence. Press C to open the casebook. Pin the evidence with X and then speak to someone. Try it now with the cane. Okay, casebook open பண்ணி லாஸ்ட் கேன் கிளிக் பண்ணிட்டு எக்ஸ் கொடுத்து பின் பண்ணிட்டு ஓகே, இது ஜானோட புக்கில் இருக்குதா? ஃபேஸ்புக்லேருந்து எக்ஸ் கொடுத்து பின் பண்ணிட்டேன். Pardon, monsieur, but I am not in the mood to talk. That you must pin the evidence to proceed. Press to evidence. Scroll to the evidence. Okay. Case bookல போ. பின் பண்ணிட்டேன். Okay. எவிடன்ஸ் மேலே பின்னாடி தான் இருக்கு. May I ask for your assistance? Okay. Friend, you're lucky there is something I know about this. There were 3 people at the table, a couple and a retired Navy officer. Observers weren't sure what happened to the couple, but the Navy officer was seen going to the front garden for some air. Well, even with your keen senses, Sherry, I doubt you'll find the cane's owner on your first try. And would you be confident enough to press Q to concentrate and reveal details to identify the target. Oh, okay. Okay. Q கொடுத்தா எவ்வளோ செக் பண்ணலாமா? இப்போ ஃப்ரண்ட் கார்டன் போயிருக்கான். ஃப்ரண்ட் கார்டனில் நேவி ஆஃபீஸர், ரிட்டையர்ட் நேவி ஆஃபீஸர் மாதிரி யார் இருக்கா? ஸ்வீடிஷ் ஃபார்ம், ஸ்வீடிஷ் லாயரு, ஐரிஷ் பியூரோக்ராட்டு, கொர்டோனியன் பேங்கரு, Swedish accountant, Swedish tourist, French aristocrat. Okay. இதான ஃப்ரண்ட் கார்டனு. இதுக்கு முன்னாடி கார்டன் வேறு எதாவது இருக்கா?
தாண்டி போறதுக்கு வேற என்ன இல்லையே. வேற எதுவும் ஃப்ரண்ட் சைடு இருக்குதா? இதால யாரு? ஃப்ரெஞ்ச் ஆக்டரு. இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. ஆர்டிஸ்ட், டூரிஸ்ட், க்ரீக் ஆடிட்டர், ஜெர்மன் குக்கு. Can you satisfy my curiosity? I can't help you with that, sir. Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. You obviously haven't thought this all through. Or are you just annoying these people on purpose? ஜான் ஏதோ சொல்லியிருக்கான். கேஸ் புக்கு சி. The retired Navy officer who was sitting at a table may own the cane or know who does. John has bet I cannot guess the officer on the first try. I should prove him wrong. இதை தான் எவிடன்ஸாக பின் பண்ணணும். நான் கேன் கிடையாது. இதை எவிடன்ஸாக பின் பண்ணிவிட்டு ஜான் டைரியில் எதாவது இருக்குது, என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு வருவோம். இது ஓகே. எஸ்கேப். ஃப்ரண்ட் கார்டன் அதானே ஃப்ரண்ட் கார்டனு. Is this familiar to you? I can't help you with that, sir. Okay. Help me, please. I'm so sorry. I can't help you, sir. Oh, Okay. I am bored. Call me when you find the answer. Can you satisfy my curiosity? I can't help you with that, sir. அப்போ வா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம இதுக்கே போவோம், கார்டனுக்கே. மெய்ட் கிட்ட கேட்டால் தெரியுமே, ரொம்ப நேரமாக தரையை தொடச்சிட்டு. May I ask for your assistance? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. Everyone's looking at us, Sherry. You sure you know what you're doing? இங்கே ஒருத்தன் தனியாக நிற்கிறான், அவனை கேட்போம். Not that one, huh? You lost the bet, Sherry. But don't let that stop your search for the Navy officer. சான்ஸ் பெட் லாஸ்ட்டா தோத்துட்டேண்ணா பெட்டில். May I ask you something? I usually have an answer for everything, but not for this. Excuse me, just one question. I can't help you with that, sir. This isn't working. You might need a different tack. அதான் என்னன்னு தெரியல. இது என்ன ஜான் ஸ்டைரியில் ஏதோ புதுசாக வந்திருக்குன்னு அடிக்கடி காட்டிக்கிட்டே இருக்குது. நியூ என்ட்ரி ஃப்ரண்ட் கார்டன். இதுதானே ஃப்ரண்ட் கார்டனு, வேறு எதுவும் ஃப்ரண்ட் கார்டன் இருக்கா? போய் பார்த்துட்டு வருவோம். Could you help me? I'd tell you if I knew, but unfortunately, I don't. ஆக்சுவலாக நம்ம இதை தான் பின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I lost the bet. நம்ம இதை போய் கேட்போம். Do you know anything about this? Excuse me? What? I'm not sure I know. அவனுக்கு தெரியாது. அப்புறம் வேற எங்கேயாவது தான் போய் கண்டுபிடிக்கணும். இது இவனை கேட்போம். Someone left their cane at my table. I suspect he will want it back. My apologies, sir, but I wouldn't know how to identify its owner. So the simplest option ended in failure. That's irritating. No, what is irritating is you trying to break the rules of my game, Sherry. Don't be so lazy. I didn't see the owner, Sherry, so I can't help you find him. வேற ஏதாவது பக்கம் போய் பார்ப்போம். மேப் என்ன இதில்?
ஆஹா, இதா இருக்கு மேப்பு. இதுதான் லொக்கேஷன் கரெக்டாக. பேலஸ் டிலஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் கார்டுன்றது இதுதான். கரெக்டான இடத்துல தான் போயிருக்கோம். வேறு எந்த பக்கமும் போக முடியாது. Help me, please. I can't help you with that, sir. Yes, only let me hurry them. Okay. வேறு எங்கேயாவது இருக்குதான்னு பார்ப்போம். போய் பார்த்துட்டு தான் வருவோமே. க்ளூஸ் இல்லையே. About find the game, I have to locate the former Navy officer who went out in the front garden தான் போட்டிருக்காங்க. ஃப்ரண்ட் கார்டனில் நேவி ஆஃபீஸர் யாருமே கிடையாது. Do you know anything about this? Excuse me? What? I'm not sure I know. சரி போ. இது யாருமே நேவி ஆஃபீஸரே கிடையாது. நான் என்ன பண்ணுறது? இதுதான் ஃப்ரண்ட் கார்டனு. Don't forget to pin the relevant evidence. Some clues won't be visible without it. Try to find the former navy. அதுதான் நானும் பண்ணேன். இதுதான் எவிடன்ஸு. A couple under written names were unsure what happened to the couple, but the Navy officer was seen going out. I have to find him. அதுதான் சொல்லியிருக்கான். வேற எங்கேயும் போகிறதுக்கு வழி இருக்குதான்னு பார்ப்போம். ஜம்ப்பு பண்ண முடியுமா? May I ask you something? I'm sorry, but I've never heard of that. May I ask you something? My dear fellow, you're talking to the right man. Even the Navy officer, the Navy officer, Mr. Roach, was sitting at a table with the noble couple. The men talked about yachting and the lady, the kid. Perhaps she put it aside and her husband forgot to take it. Meet the medium. Now I have a perfect access to enter the seance room. Hey, Sherry, Okay. don't we now have the perfect excuse to visit the seance? I'm just going to give the cane to its owner. You will not persuade me to take part in this show. I can give the cane back to its owner. இப்போ நான் அந்த இதுக்கு போகணும். அது எங்கே நடக்குதுன்னு போட்டிருந்தீங்க? Seance room. Seance room. அந்த seance room எங்க இருக்கு? அந்த ரெட் கலர் டாட் என்னன்னு தெரியலையே. Could you help me? I would never deny you, sir, but I know nothing about this. அப்போ இந்த ரூம் எங்கே இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும் தேடி. இதெல்லாம் நம்ம ரூமு. இங்கடா இங்கே ஒருத்தர் தானே, அவனை காணா. இந்த இருக்கே, இந்த ரூம் தான் சான்ஸ் ரூமா? ஓகே, கண்டுபிடிச்சிட்டேன்.
This hotel, this island, it's full of thieves. First my cane, now the diamond. Take your hands off me! Do you even know who I am? Okay, hey boy, that's my cane. I get that a lot. It's a very common design. What? No, that's a custom-made. A joke. A joke. It was left at my table in the restaurant. I thought it deserved to be returned. Well, I'll be... It is rare to encounter a straight-fingered true penny these days. What a gentleman. Thank but you. I must ask, how did you know I was the rightful owner? கதை சொல்லணுமே. Observe. Swollen reddish skin. Okay. டை ஏதோ போட்டிருக்கிறான். Rich and fashionable. Okay. எப்படி கீழே ஓ கையில் ஏதோ ரிங்கு போட்டிருக்கான். ஓ இது வெட்டிங் ரிங் இல்லை. ஓகே இப்போ தான் ஒருத்தன் அடித்தான். ஓகே டசன்ட் வேர் வெட்டிங் ரிங் ரெட் ஃபேஸ் ரெட்டிஷ் ஹெரல்டிக் எம்ப்ளம் லார்ட் கிரேவன் நோபல் இங்கிலீஷ் Cyprus in that is judging with the heraldic emblem on his Simple deduction. Your cane told me everything I needed to know. I was after a strong, middle-aged man with a keen interest in adventure, noble blood, and affection for strong drink. And if one were to go further, one may even be able to extrapolate your name from your heraldic symbol, Lord Craven. Lord Craven. Simply marvelous. That's me, Lord Andrew Craven. You are the real medium. You hear that, Emma? Well, you found my cane. Perhaps you can locate my diamond, too. Yes, you should do it. It will be child's play for you, Mr. Holmes. Patron. And if a child can do it, then I'm sure the local police can suffice. The police? Why bother? I know this harlequin stole it. The only question is, where is it hidden? Fine. Give me my stick and I'll resolve the matter myself. This thief almost confessed after a single punch. I suspect a beating may result in answers of questionable veracity. Fine. I shall spare you and he the trouble if you first answer me this. You insist the medium robbed you during the seance. But what occurred exactly? It was a dirty trick. We were sitting here in the dark, chanting and holding hands as expected. Then something began to appear from the medium, like a cloud or a bubble. The swindler called it ectoplasm. Okay. Yes, common in the spiritualist trade, and quite the spectacle. Indeed, perhaps too much. My beloved Emma screamed in horror, and I stood to defend her, attacking that cursed ghost. How brave. But my hand hit nothing. The medium jumped away from me, and Emma fainted. I lit the candle, and the diamond was gone. How does a priceless diamond become the subject of a seance? It is an unusual accoutrement. Emma wished to speak with its former owners. My grandfather told us it belonged to a Rajah, an Indian king. So you were summoning long-dead Indian royalty, and, pray tell, you were expecting him to converse in English? To be frank, Mr. Holmes, I don't believe in ghosts. But Emma was fascinated by the idea of meeting a real king, even a dead one. Well, a crown is a crown. Can you describe the stone itself? A yellow diamond, not less than 100 carats, and perfectly egg-shaped. There is not another like it. Okay. Stay here, and don't touch anything. I'm going to investigate further. Don't fret, I'll be keeping a close eye on this thief. Set to highlight interactive areas in the environment around you.
The diamond was placed on the table so that all participants could reach it. Okay, 1.3 inch diameter. Okay. This must be the ectoplasm. Too bad there's not enough for a proper chemical analysis. Ectoplasm? The ghost was here, Sherry. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? There are light traces of rouge on the edge of this wine glass. Half a glass of Balblair Scotch and the remains of a Paul Aranaga cigar. What else does a gentleman need? கீழே எதாவது இருக்குதா? இங்கே ஒரு கோட் ஒன்று இருக்கு. ஏதோ பட்டர்ஃப்ளை பின் மாதிரி இருக்குது. This brooch is old and cheap, but the moth design has its charms. Okay. Mine palace clue வந்துருச்சு. Thank you for helping us resolve the situation, sir. What happened yet? But I doubt the spirits are responsible for the punches. Ghosts of the past. The center of the table. Okay, in the evidence பண்ணிக்கலாம். மைண்ட் பேலஸ்ல என்ன இருக்கு? கோஸ்ட் ஆஃப் தி பாஸ்ட். இங்கே உட்காந்துருக்கா. ஜன்னல் இங்கே இருக்கு. முதல்ல இவன்ட்டு கேட்பா என்ன நடந்துச்சுட்டு. What happened here? I don't know. The ghost. I summoned it as usual, but then it all went wrong. The lady screamed and pointed at Lord Craven. And there was a shadow. Such a mystical force. It terrified the lady. And it must have taken the diamond. Who else could have? Do you feel the presence of any supernatural entities at the moment? Are you joking, sir? My nose is broken, this maniac wants to kill me, and you're asking about the spirits? I suppose this can wait. I will investigate, and the culprit will be identified. But the stubborn brute Lord Craven blames me right now. As if I could do something like that. Perhaps you can reason with him? Please? Seems like you're ready to delve into your mind palace, Sherry. I'm sure you'll make some good deductions. You found enough clues to make a deduction. Open the case book, then navigate to the mind palace. Inside, pair the clues you gathered to make deductions. Cross is unstable at something and screamed that the diamond has been stolen, not face. Now I want to know deduction. இதுலேருந்து எதையெல்லாம் டிடியூஸ் பண்ணணும்? மார்க் பின் தேவையில்லையா? லேடி கிரேவன் ஃபேஸ் த விண்டோ. ஓகேவா?
pointed across the table. Was pointing at the window. I'm sure she saw someone in the courtyard during the scene. She scans. Okay, இதை எவிடன்ஸாக பின் பண்ணிவிட்டு இப்போ போய் என்னன்னு கேட்கணும். கரெக்டா? It seems there may have been an unexpected visitor outside the window. Lady Craven Pale to skin, Vicky. quickened pulse, unsteady breathing. She's barely conscious. The feebleness of women. Really, Sherry? Poor thing. This hefty chair has nearly broken after hitting the wall. Could one man even lift it? At Cambridge, I was captain of the rugby team. It was no place for weaklings. இங்கே ஜன்னல்ல யாரையோ பார்த்துருக்குது. யாரை பார்த்து? Something struck, recently scratched. Heel. யாரதோ heel. This looks recent. A shoe with a broken heel will surely leave scratches. All right, John. Do you think a ghost could leave this footprint? Moments. I'm First, bring reserving the relevant judgment. evidence Use to the your screen. keen eye to follow the trail. Then enter concentration mode. Sherlock Holmes. So stay within the search area. யாரோ நடந்து போனாச்சு தெரிகிறது. இதா இருக்கு ஹீலு. ஓகே, Size 4 with a broken heel. இதான் அது. Size 4 with a broken heel. Size 4 with a broken heel. Size 4 with a broken heel. இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து ட்ரேசஸ் எங்கே இருக்கு என்னன்னு பார்ப்போம். Can I ask you a question? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. எனக்கு என்ன புரியலனா, அங்கேருந்து நான் ட்ராக் பண்ணி வந்தேன். இங்கே இஷ்யூ இருக்கு. இங்கே வேற எதுவும் இருக்கா? Size 4 with a broken heel. இல்லை, அப்போ வேற எங்கேயோ ஏதோ இருக்கு. எங்கேயோ மிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். திருப்பி ஒரு தடவை வேணா இங்கேயே போய் பார்த்துட்டு வரோம். Ghost hunting. This case gets more exciting by the minute. யாரோ ஒருத்தன் நிற்கிறானே, போய் என்னன்னு கேட்டு வரோம்.
Excuse me, just one question. That's a question I can answer. The resident who was in the courtyard saw a maid who was working in the courtyard. He noticed that she left in a hurry. Son's room. Okay. இப்போ தான் ஓகே இதுக்கப்புறம் தான் ஆக்சுவலாக நாங்கள் போயிருக்கணும். ஸோ ஒரு மெய்டு தேடி போயிருக்கான். இங்கே வந்து ஷூ இருந்திருக்குது. Size 4 with a broken heel. இப்போ அந்த மெய்டு கிட்ட போய் நம்ம கேள்வி கேட்கணும். Is this familiar to you? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. இவனை கேட்டா தெரியும். டேய் உனக்கு தெரியுமாடா? நீ பார்க்கலையா? I know nothing about it னால சொல்லிட்டா. An uncomfortable shoes. May I ask for your assistance? Please, don't get angry, sir. But I know nothing about this, I swear to you. இங்க வேற ஏதோ மேட் அப் பார்க்கணுமா? Such a shame that Inspector Placido vanished. I'd feel much safer with him handling this. இந்த ரூம்குள்ள ஒரு ஷூ இருக்கு கரெக்டா? ரூம்லேருந்து வெளியே வந்தால் இங்கே ஒரு மெய்டு வந்து ஆக்சுவலாக இந்த ரூமில் ரொம்ப நேரமாக துடைச்சிட்டு இருக்கு. வேற ஒரு மெய்டு எங்கேயாவது இருக்குதான்னு பாருங்க. Can I ask you a question? Don't take it personally, sir. But I know nothing about this. John எங்க இருக்கான்? Thank you for helping us resolve the situation, sir. Oh, I love the ambience. Nice and creepy. திருப்பி வந்துட்டு போய் சொல்லுவோமா? Find the stone, Mr. Holmes, and quickly. ஓ எனக்கு கல்லை தேடி கண்டுபிடிச்சு கொடுக்கணும். இவன் இங்கே ஒரு பேப்பர் ஒன்று இருக்கே. Honey plot is not. Looks like the old man is losing it. His beehives are being ransacked, going down one by one. I don't think there is much honey left in stream. Catch my drift. Meet me at the docks at noon. We'll do it together. Honey plotter. The area full of search பண்ணு. இவன் தான் மெய்டு போனதை பார்த்துருக்கான். Could you help me? Excuse me? What? I'm not sure I know. இவன் தான் பார்த்துருக்கான் மெய்டு போனது. ஆனால் அந்த மெய்டு எந்த பக்கமாக போச்சுன்றது தான் தெரியல. இது உள்ளே போய் இது வழியாக வந்திருக்கு. வேற எங்கேயும் எதுவும் டோர் இருக்கா? இல்லை வேறு எதுவும் தேட வேண்டியது இருக்கா? எதுவுமே இல்லைனா அப்போ இந்த மெய்டு எங்கே போயிருக்கோம்? Size 4 with a broken heel. இந்த இது மேட்ச் ஆகுது கரெக்டாக. Rose D'Amour. All the maids in the hotel wear this exact shoe. So, definitely not the ghost of a Raja? Unless... No. What a shame. Shoe size Our 4 witness was a belonging to nosy maid. maid. Searching the entire hotel could be difficult. Perhaps the other maids can help us find her. Can I ask you a question? You look like an honorable man. I have some information for you. Okay. Oh, ப்ராப்பராக நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணாமல் விட்டோம். Lucia got a scolding from the chief steward for wearing common shoes at work. She should be cleaning the pictures upstairs now.
ஓகே அப்ஸ்டேர்ஸ்ல பிக்சர்ஸ் பக்கத்துல இதான் அப்ஸ்டேர்ஸ் பிக்சர்ஸ் இங்கே தான் இருக்கு யாரும் வீடு இல்லை இந்த இருக்கு வீடு. Finally, there you are. One would think a maid would be easy to find in this place. I'm sorry, sir. Do you need more towels? No. Towel You are the maid who saw the ghost in the seance room, yes? How did you know? Simple. You changed shoes after breaking a heel while fleeing the scene. I'm sorry, sir, but if I may ask, who are you? அது இப்போ முக்கியம் கிடையாது. I'm a novelist documenting the supernatural and those who witness it. Now, should you take a starring role in the tale, I will need your name. Oh my. A book? And you want to include me? I'm Lucia. Lucia Saletta. Something went wrong during the seance, Lucia, but no one will tell me what happened. You would be a valuable interview if you were there. I was. And I saw everything with my own eyes. என்ன பார்த்த சொல்லு A lady and two gentlemen were sitting at a table touching their hands to something. The medium started to whisper and chant and a ghost appeared. A ghost? You're confident? It was unearthly, sir. It grew from the medium's chest. A glowing cloud or a bubble. I pressed closer against the window to see better. And the lady saw you? How did you... Yes! She screamed and pointed, so I hurried to escape, and I broke my heel. But I did see the ghost. A sickly, evil thing. And that's all you can tell me? Did you see any of what happened next? The medium, Mr. Galici, he was doing something with the ghost. He grabbed at it like he was trying to catch it. And then I ran. I suppose I should be grateful you endured these horrors for such a long time. All right, I have your account memorized. Good day. You lied to the poor girl, Sherry. What a tease. She'll dream about being a character of that book. Surely a pleasant dream. இதை தான் பின் பண்ணணும். Is better than no dream at all, John. John டைரியில் என்ன இருக்கு? Documents. அந்த honey plotters nota. Oh, let's get back to the crime scene. I always love seeing you explain simple things to simpletons. Lady Craven retired to her room to rest. Lord Craven remained here until the staff reported that the medium was locked in his room. Try to place seance participants in their correct positions. இவன் சேர் எடுத்து அடிக்கணும். அந்த பொண்ணு அங்கே உட்காந்துருக்குது. ஆக்சுவலாக இவன் தான் இங்கே உட்காந்துருந்தான்ல. இந்த பொண்ணு அங்கே உட்காந்துருந்துச்சு. இதை வந்து இங்கேருந்து மெய்டு வந்து பார்த்துருக்கு.
இப்போ வேலிடேட் பண்ணி பார்ப்போம். You're not even trying, Sherry. Concentrate. அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் பொசிஷனை தான் மாற்றணும். ஏய் It all began when the lady screamed and pointed at the window. ஆமா. Lord Craven jumped up, ready to face anything, ghost or human. The medium shrank back in dismay. He was not expecting such a reaction and had to quickly hide the ghost. The lady was the only one left touching the diamond, at least until she fainted. Amazing. It's like you saw it with your own eyes, sir. Oh, I forgot that you were here. I guess I should discuss all of this with Lady Craven. The Cravens are upstairs in room 226. It is one of our finest suites. Okay. If the lady was touching a diamond, then she would have felt the ghost take it. What do you think it felt like, Sherry? A jellyfish? 2 to 6 போனோம். இப்போ க்ளூ வந்து இது. Two to 4 இந்த பக்கம் 2 to 5 2 to 6 இந்த பக்கம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Two to 6 தான். Gossip can help investigate a case or even discover a new one. So don't hesitate to use it on people. When you see an ear icon, hold and try to filter out the important words from useless chatter. Lady Craven is not who she seems. Son's bad acquaintances. வச்சுக்கோ. Lots of guests this summer. Lady Craven is not who. இது என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணுமா? Lady Craven is not. டைமுக்குள்ள கண்டுபிடிக்கணும். No. 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 Was on the lookout. கிடையாதா? Lady Craven is not. No. 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 கிடையாதா? No. 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 I was being very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Come on, pull yourself together. Lady Craven is not. No. என்னவா இருக்கும்? Those are the sharp eyes of a man with a bright mind. Almost like mine. Lady Craven is not who she seems. No. No.
அது ரெண்டும் கரெக்ட். Lady Craven. I overheard two staff members talking. They gossiped that the woman may not be the wife of Lord Craven. Occurred during the evening while trying to. I also already was unsure how to properly use the next name. Okay. Wife இல்லைங்கிறாங்களா? இவர் கிழிஞ்ச லெட்டர் இருக்குது, கத்தி இருக்குது. செத்துருச்சு. You're here, at last. I didn't do that. I swear. I found her this way. Well, I did have some questions for her, but it seems I've arrived too late. Now it's a matter for the police. Mr. Holmes, you said it yourself. They're children. They'll only make things worse. You promised me you would investigate. Investigate a theft, not a murder. Fear not. I will tell them all I've uncovered. Please help me. The police will surely accuse me of Emma's death. You are the only one who can find the truth. அப்படி சொல்றியா? Fine, but only because it's slightly more interesting than the walls of my room. Tell me what happened. Look, after you left, I waited in the seance room until the servants locked up Mr. Gallici, the medium. Okay. And was your mistress there too? Oh, so you know? I suppose I shouldn't be surprised. Regardless, the staff took Emma to her room. She was still feeling dizzy. So you didn't follow her. Interesting. Where did you go next? Where did you go instead? To the bar. It had been almost an hour. I see. And how long did you stay? I partook of a well-earned whiskey or two before retiring upstairs. Ask anyone there. Medium Is Mr. Gallici still being held? And where did the servants secure him? He's in room 225. But that pigeon-livered man at the reception desk refused to give me the key. Well, I will have to visit reception myself then. Perhaps he will listen to reason. Now we arrive at the tragedy at hand. So what transpired after your detour to the bar? I headed up to my room to find Emma on the bed. I didn't pay her much attention at first. I was still preoccupied with that damned medium. But when I realized she was silent, I drew closer and discovered she was dead. What's more, the diamond lay right there beside her. Oh, well, that is splendid news. Splendid? The return of the diamond will be cold comfort if I live out my days in a jail cell. You must help me. Let me see what I can find. Barely an hour has passed and you already have yourself a murder mystery, Sherlock. Why am I not surprised? Locked in the room upstairs and the key. The reception. இப்போ நான் போயிட்டு இதை தான் கேட்கணும். இதில் போயிட்டு You promised misconduct. Said a penny, you know that I lost my job. Okay. Mine Parisக்கு புது ப்ளூ கிடைச்சிருக்கு.
Give me the key to Luca Galici's room. I need to talk to him about the events of the séance. I suppose you are an impartial outsider. All right, but please do not give it to Lord Craven. We do not want to see our reputation damaged further. Awkward. They still don't know what a nasty surprise awaits upstairs. Hush. No need to cause another ruckus. The last thing we want is the police to come meddling. Press. Going to your casebook. Cycle left and right through clues. Sorry. Maybe a guest noticed him. Now you're in your element, Sherry. Are you able to help me? That's a question I can answer. I found a witness who advises that Lord Craven's only a short time. ரொம்ப நேரம்னா சரி ஓகே room 225 key கிடைச்சிருச்சு. Tools and accessories for masterful prestidigitation. Or weapons and defenses against visitors from the great beyond. Dear Luca, I hope you will have time to visit our estate and perform another seance. Since I was last able to speak to my husband through you, I feel that my life has changed completely. I cannot wait until my sister sincerely countless number. A familiar substance. It's the ectoplasm that stained the seance table, but this time there's enough for analysis. Some clues can be examined with chemical analysis. Open your casebook and highlight the evidence marked with the flask icon. Press E to start. Three, two. என்ன பண்ணோம் ஓ இது ரெண்டுத்தையும் லிங்க் பண்ணணும்னா ஹோல்ட் பண்ணணுமா எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல இதை இது ரெண்டும் ரீஏஜென்ட் கரெக்டா அப்போ இது ரெண்டையும் இங்கே வைக்கணும் போல
என்ன பண்ணணும்னே தெரியலையே. ஹெல்ப் கேட்போமா? Drag out 2 reagents. ஓகே. Drag out an operation. சென்ட்ரல் எடுத்து வைக்கணும். Link your result to the formula. ஓ, இதை தனித்தனியாக வச்சு ரெண்டுத்தையும் இது கூட லிங்க் பண்ணணும். ரைட் கிளிக்கு. ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் தான். ஃபஸ்ட்டு 2 ரீஏஜென்ட்டையும் எடுத்து வைக்கணும். அடுத்து ஒரு ஆப்ரேஷன் எடுத்து வைக்கணும். 2 ரீஏஜென்ட்டையும் இது கூட லிங்க் பண்ணணும். கம்பைன் இங்கே வச்சு கம்பைன் பண்ணணுமா? கம்பைன் ஸோ த ரிசல்ட் மேட்சஸ் த டார்கெட் ஃபார்முலா. ஓகே, அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா இதை கொண்டு வந்து இங்கே வைக்கணும். அன்லிங்க் 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 2 ரீஏஜென்ட்டு கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அது கூட ஓகே, கெமிக்கல் ப்ராசஸ் இப்படி தான் பண்ணணும். ஓகே, My faith in this medium has burst, just like a rubber balloon. I'm afraid I can wait no longer to hear your account of the seance, Mr. Galici. So please, tell me what you saw. Lady Craven wanted to meet the spirit of the Raja. My conjuration was successful. Perhaps even too successful. I am sure the spirit was the only one who could have taken the diamond. Lord Craven needs to leave me alone. Do you think the police will believe you? Of course. I didn't take anything. And spiritual phenomena are beyond their control. Or should I summon the ghost again so they may attempt to handcuff it? I think I would prefer to begin my investigation in the physical realm. Observe. மூக்கில் அடி வாங்கியிருக்கிறாப்புல. இது வந்து அம்மாள் கிட்ட அடி வாங்கினடி. காலரில் என்ன மேக்கப் போட்டுருக்கிறாப்புல, அதனால் காலரில் இது இருக்குது. கை கிட்ட இதாக இருக்குது. என்னது இது? ட்ரெயின்ட் இன் ஸ்லைட் ஆஃப் ஹேண்டு. ஓகே, அது நம்ம யூஸ்வலாக தெரிஞ்சது தான். ஸ்கின்னி சீம்ஸ் malnourished. ஓகே, இன்னொரு க்ளூ எங்கே இருக்குது? அந்த கையில் இருக்குது. Lean and appears malnourished. His known heavy punchy uses makeup to hide traces of illness. Okay, sands and thin fingers indicate that it is to manipulate concealed items. Okay, yes, fresh scratches and scrapes on his wrist. Short fight. I think he rises business a medium, but his business doesn't go well. It's to go without food. என்னமோ இந்த இடத்துல இருக்க மாதிரி தான் இருக்கு. I have shocking news that changes your situation entirely. Oh, no, wait. What am I thinking? The spirits will have told you this already. I'm not in the necessary state for summoning. The spirits prefer clarity of mind and soul. Please, tell me. Lady Craven died in the very next room while you were in here. Did you not hear anything? What? How? In fact, I did hear noises. That Craven is a very loud man. But I never thought he would do that to his wife. Well, you claim to be a medium. Perhaps you could ask her spirit why. What? No, it's too dangerous. Oh well, at least I can make the dead talk. Those scratches on your hands look rather painful. What happened to you? It was those savage servants. They were so rough bringing me here as if I was trying to escape. When I'm free, I'll demand compensation.
Okay. The spirits are silent, and so am I. This object simply isn't resonating with me. Sorry, that's beyond my expertise. அப்ப இவன் கிடையாது. Do you realize just how dangerous it is to hold phosphorus in the mouth? I beg your pardon? I'll bet it makes your rubber balloons glow impressively in the dark, but you'll regret it when the hypertension and vomiting sets in. You mock my talents, sir. You shouldn't be so flippant about things beyond your earthly understanding. How ignorant one must be to compare a spirit's ectoplasm with balloons. It was merely a word of caution. We both know how match factory workers look after several years on the job. என்ன ஆடா இருக்கு, என்ன ஆடா இருக்கு? இது ஓகே. மைண்ட் பேலஸ் போ. ரெண்டு பேரும் நெய்பர்ஸு. அது இல்லை. எனக்கு என்னமோ லார்ட் கிரேவன் மேலே கொஞ்சம் டவுட்டாக இருக்குது. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. இங்கே தான் இருக்கு. இதை நான் போய் பார்த்துட்டு வரோம். A remarkably simple lock. Do you always travel with your books, Mr. Galici? I do. In my line of work, one needs resources available to help deal with the unpredictable and unworldly. சரி, இப்போதைக்கு லார்ட் கிரேவன் போய் சொல்லியிருக்காப்புல. அந்தால போய் முதல்ல பார்த்துட்டு வருவோம். அந்தால எதுக்கு போய் சொல்லணும்? Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. Strangled with bare hands, judging by the bruises. This must be the missing diamond. A tremendous specimen, now forever tainted. Everything was tipped out of the bed as if it was searched. Do you think she stole the stone? It's certainly possible, but we won't get her confession now. Well, there is a professional medium right next door. Aha, a neat hiding place. Why would she conceal all of this? What the? Okay. This ring looks out of place among the others.
and the design is familiar. Virtus Audacta Sapit. Courage tastes bold. A unique family motto. Several £1,000s, that's quite a fortune. Fard Rouge Calomel Mascara, a real altar of beauty for the travelling temptress. The mystery deepens. A victim with a checkered past and poor taste. Moth pinne, moth ring. Both have jewelry with the same moth design. They have something in common. தெரியல பார்க்கணும். Emma was strangled. First of all, இந்த ஆடு எங்க அவன்? I doubt I can help with this. I doubt I can help with this. I found these jewels secreted away. Are you familiar with... Ah, it cannot be so. That deceptive wagtail. How could she do this? That sounds like a yes. These items were supposedly stolen from us during our trip. I must have spent hours reporting it all to the police. And it turns out she had them all along. The trollop. I'd kill her myself, was she not dead already? அப்புறம் இந்த ரிங்க பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க? Should I? That's a third-rate piece if ever I've seen one. I'd never buy something like this. Did you ever see Miss Emma wearing it? No. And why should she? I gave her enough jewelry that she could wear a superior ring every day of the week. ரெண்டு எவிடன்ஸ் அப்டேட்டா இருக்கு. ஓகே. Do something about it, Holmes. I did not do it. மைண்ட் பேலஸ்ல தான் நம்மளுக்கு வேலை இருக்கு. என்னன்னா
இவ்வளோ க்ளூ இருக்கே, இதில் எந்த க்ளூவோட மேட்ச் ஆகுது? Luke and Emma both are. You know that. லூக்கான்றத போய் பார்க்கணும். லூக்கான்றது யாரு? இந்த மீடியம் தான் லூக்காவா? That's a remarkable pin of yours, Mr. Galici. Does it have any meaning? The butterfly? It's a reminder of a time in which I was truly happy. What a coincidence. Lady Craven had a ring with the same design. A coincidence indeed. I suspect it is a common theme in jewelry. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. மைண்ட் பேலஸில் தான் எதையோ நம்ம மேட்ச் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. Choose your current case, select a clue, combine it with the relevant one, get new evidence in your case book, make a new detection. ஓகே, இதில் ஏதோ ஒன்று கரெக்டாக கண்டுபிடிச்சி கம்பைன் பண்ணோன்னா புதிய எவிடன்ஸ் கிடைக்கிது. அது என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும். எதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? வேற ஏதாவது க்ளூ கிடைக்குதான்னு பார்ப்போம். Tools and accessories for masterful prestidigitation. Someone is making the most of his stay. Can you blame the man? I'd say he's not ordering enough. Bilge, balderdash and baloney, the lot of them. மைண்ட் பேலஸில் ஏதோ ரெண்டை கம்பைன் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அது ரெண்டத்தை கம்பைன் பண்ணி இது இல்லை, அது ரெண்டும் இல்லை.
Yes. Okay. இதான் பின் பண்ணி வச்சிருக்கோம். ஏதோ ஒன்று மிஸ் பண்ணுறோம், அது என்னன்னு தெரியல. ரெண்டு ரூமும் மாறி மாறி ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏதோ ஒரு புள்ளி மிஸ் ஆகுது. இந்த ரூம் ஃபுல்லாக சர்ச் பண்ணி. Someone was not happy with his post. Letter regarding the stolen. Okay, I have to inform you that the theft is missing. Okay. மைண்ட் பேலஸ்ல ஏதோ புதுசாக ஒரு க்ளூ கிடச்சிருக்கு. என்ன க்ளூன்னு பார்க்கணும். கீ எவிடன்ஸ் கலெக்டட். ஓகே. இதை பின் பண்ணுவோம். இதை பற்றி ஏதோ கேட்போம். Do something about it, Holmes. I did not do it. You know that. ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சாச்சு. மைண்ட் பேலன்ஸில் தான் ஏதோ வேலை இருக்கு. சர்வன்ட்ஸை செட் பண்ணி விட்றான். ஃப்ரேம் தி சர்வன்ட்ஸ். அப்போ நம்ம சர்வன்ட்ஸை போய் கேட்க வேண்டியது இருக்குமோ? இந்த லேடி எங்க? இந்த லேடி போயிருச்சே. இதை பற்றி கேட்போம். ஏதாவது கேட்கறதுக்கு இருக்குதான்னு. This is all just a big misunderstanding. The spirits confirm it. என்ன எந்த க்ளூ எடுத்தாலும் இவன் இதுதான் சொல்கிறான். டேய், உனக்கு எதாவது தெரியுதாடா? Take me to the best of places, Sherry. Bilge, balderdash and baloney, the lot of them. So I have to find out something in them. Hey, the clue there. Luca could easily pick the lock.